Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids a inda muke koya wa yara ƙanana karatun English cikin sauƙi. Darasinmu na yau zai karantar da mu Tara's Lost Cat, wato sunan labarinmu na yau Tara's Lost Cat. A wannan darasin ana so mu mayar da hankali akan silent letter K, kalmomi da za su zo da ke a farkonsu amma waɗannan K ɗin ba a furta su, suna matsayin silent kamar no ɗin nan, gashi nan kamar da kuke gani kamar nose. Za mu shiga cikin darasinmu kai tsaye. Kamar yadda gashi nan passage ɗin kuna gani sunan passage ɗin Tara's Lost Cat. Tara's Lost Cat. Kamar yadda muka saba zan karanta, bayan na karanta sai in karanta kuna bina, in na gama karanta kuna bina sai in zo in fassara takaice sai kuma mu amsa waɗannan tambayoyin. Za mu fara karatu. Tara's Lost Cat. Has anyone seen Tara's pet cat? She has grey fur and green eyes. Her name is Silky. The last time Tara saw Silky was on Sunday when she gave her some milk to drink. That was at 2 o'clock, just after lunch. Nobody knows where Silky went after that. Wait, I can see someone coming. It is Tara. She has a big smile on her face and she's holding something in her arms. Do you think you know what it is? Yes, it is Silky. Zan sake karantawa. Tara's Lost Cat. Has anyone seen Tara's pet cat? She has grey fur and green eyes. Her name is Silky. The last time Tara saw Silky was on Sunday when she gave her some milk to drink. That was at 2 o'clock, just after lunch. Nobody knows where Silky went after that. Wait, I can see someone coming. It is Tara. She has a big smile on her face and she's holding something in her arms. Do you think you know what it is? Yes, it is Silky. To yanzu na gama karantawa, saura kuma in rika karantawa kuna bina a hankali. Tara's Lost Cat. Tara's Lost Cat. Has anyone seen? Has anyone seen Tara's pet cat? Tara's pet cat. She has grey. She has grey fur and green eyes. And green eyes. Her name is Silky. Her name is Silky. The last time Tara saw Silky was on Sunday. When she gave her some milk to drink. That was at 2 o'clock. 2 o'clock. Just after lunch. Nobody knows
Where Silky went. Where Silky went. After that. After that. Wait. Wait. I can see someone. I can see someone coming. Someone coming. It is Tara. It is Tara. She has a big smile on her face. And she's holding something in her arms. Do you think you know what it is? Yes. It is silky. To yanzu mun gama karantawa. Yau karatun namu na ɗauki wato kalmomi kamar uku hurhudu biyu haka na haɗa na karanta, saboda in dai kun bi series ɗin tun daga farko har zuwa nan, ya kamata a ce yanzu haka kuna iya karanta sentence a take bayan an karanta muku. So idan ba ka ga darasin tun daga farko ba, to ka koma playlist a wannan channel din na Suggested TV mai suna Reading Comprehension for Kids, ka fara tun daga episode 1 har zuwa nan. To anan insha Allah in ka zo nan matakin za ka iya karanta sentence kai tsaye. Za mu fassara labarin a takaice sannan koma amsa tambayoyin nan. Sunan labarin shine Tara's Lost Cat. Rasasshiyar kuliyar Tara, wato batacciyar kuliyar Tara. Kuliyar Tara wacce ta bata shine ma'anan labarin. Kuliyar Tara wacce ta bata. Tara din sunan yarinya ce ita mai kuliyar. Has anyone seen Tara's pet cat? Shin akwai wanda ya ga kuliyar Tara wadda take wasa da ita? Pet shine muka ce pet cat, irin kuliya wanda ake ajiye a gida ana wasa da ita haka. Za ta zo ta kwanta akan shimfiɗanka, za ka ɗauke ta a jikinka ko ta hau jikinka haka dai da sauransu. So pet, kuliya tana daga cikin pet animal. Has anyone seen Tara's pet cat? Shin akwai wanda ya ga kuliyar Tara wacce take wasa da ita? She has grey fur. Tana da gashi ruwan toka, wato ruwan toka ne gashin ta, ash kala kenan shine grey. She has grey fur. Tana da gashi ruwan toka and green eyes, sannan kuma tana da idanuwa koraye, wato idanunta koraye ne, green eyes. Her name is Silky. Sunanta Silky, ita kuliyar kenan. The last time Tara saw Silky, ƙarshen ganin da Tara ta yi wa Silky was on Sunday, ranar Lahadi ne, when she gave her some milk to drink, a lokacin da ta bata madara ta sha. Shine ƙarshen ganinta da ita ranar Lahadi kenan. That was at 2 o'clock. Hakan ya faru ne da misalin karfe 2 na ranar Lahadin kenan, just after lunch, bayan cin abincin rana. Nobody knows where Silky went after that. Babu wanda ya san inda Silky ta tafi bayan wannan lokacin, wato bayan cin abincin kenan, kuma bayan Tara ta bata madara, ba wanda ya san inda ta tafi. Ana cikin haka sai aka ce wait, dakata tukuna, dan tsaya. I can see someone coming. Ina iya hango wata gata can tana zuwa daga nesa. It is Tara. Ashe fa Tara ce take zuwa. She has a big smile on her face.
tana da murmushi a fuskanta, wato tana murmushi matuƙa a fuskanta, akwai murmushi sosai a fuskanta. And she is holding something in her arms. Sannan kuma tana riƙe da wani abu a cikin hannayenta, wato arm shine wa wannan dantsen hannu kenan, dantse. Tana riƙe da wani abu a cikin dantsenta, tsakanin ciki da hannu kenan, wato ta riƙe wani abu. Do you think you know what it is? Shin kana tunanin ka san me Tara ta riƙo? Take dariya, take murmushi? Yes, it is silky. Silky ce, wato ta samu wannan ɓatacciyar kuliyar ta kenan. So wannan shine fassarar labarin a takaice. Idan baka fahimta ba ko biki fahimta ba sai ki sake play na bidiyon ki ƙara gani har ki fahimta. Questions, tambayoyi. Answer number 6 and number 7 in full sentences. Ku bayar da amsan tambaya ta 6 da tambaya ta 7 a jimloli cikakku. Wato sauran kenan kawai kalmomi ne zamu ɗauko a nan mu rubuta. Number 6 da number 7 kuma waɗannan kenan zamu ɗauko sentence ne a nan sai mu rubuta. Question number 1, tambaya ta 1 ce, Silky's fur is, gashin silky shine wani launi ne? So sai mu zo ne yace she has grey fur. To anan sai mu ɗauko wannan kalmar grey ɗin nan, gashi nan grey, anan sai mu rubuta shi. Sai mu ce silky fur is grey. Gashi nan wannan mun gama da amsan shi. Sai tambaya ta sai ci gaban wannan tambayar, and her eyes are, sannan kuma idaninta wani launi ne? Shi nan yace she has grey fur and green eyes. So sai mu ɗauko green ɗin nan shi ma mu rubuta shi anan, GREEN, green kenan. Sai tambaya ta biyu, Tara last saw Silky on which day? Yaushe ne ƙarshen ganin Tara da Silky, wato yaushe ne ganin da Tara ta yi wa Silky na ƙarshe? Sai mu zo nan yace the last time Tara saw Silky was on Sunday. Haka sai mu ɗauko Sunday nan sai mu kashi nan, gashi nan SUNDAY, Sunday, Lahadi kenan. Number 3, Tara gave Silky some milk just after. Tara ta ba wa Silky madara bayan wani lokaci ne? Sai mu ce nan sai mu zo nan, when she gave her some milk to drink, that was at 2 o'clock, just after lunch. To sai mu ce just after me, sai mu rubuta lunch namu anan wajen, gashi nan kalmar lunch din sai mu ɗauko ta anan sai mu kawo ta mu rubuta ta, LUNCH, lunch kenan, abincin rana. Sai tambaya ta 4, on her face Tara had a big, a fuskarta Tara tana da babban, me take da shi? Rubuta mana a comment box. Tara was holding Silky in her, Tara tana riƙe da Silky a cikin me ɗinta? Ya gani? Sai ya ce it is Tara. She has a big smile on her face and she is holding something in her arms. Sai mu ɗauko arms ɗin nan sai mu rubuta shi a nan, ARMS. Sai tambaya ta 6, at what time did Tara give Silky some milk? Da wani lokaci ne Tara ta ba wa Silky madara? Sai mu zo ne yace that was at 2 o'clock, just after lunch. Sai mu ɗauko wannan sentence ɗin gaba ɗaya mu rubuta shi anan, that was at 2 o'clock, just after lunch, full stop. Sai number 7 yace where do you think Silky might have gone? Ina kake tunanin Silky ta tafi? Wato kullum da ta tafi ake ta neman ta, ina kake tunanin ta tafi? Sai ki rubuta mana amsa ko ka rubuta mana amsa a comment box. Wannan shine karshen darasin mu na yau. Idan wannan ne karanka na farko na ziyartar channel ɗina, to ina nema ka yi min subscribe ko ki min subscribing, sannan ki danna notification bell. Sai kuma ku saurari darasin mu na gaba insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.